DPTV Uganda, Dawn People Television. It would be a different story right now, and thankfully it hasn't. It's when we had her in 2023 in October, when we interrogated her, and later we released her. So this is her most recent photo, which we are also able to obtain. She's called Katushabe Aisha, aka Yaruhanga Sumaya, aka Kabonesa. So we didn't have sufficient evidence, and by the way, this should also tell you that the security services in Uganda and the justice system generally tries to be fair and considerate, although many people tend to think otherwise. If we don't have concrete evidence about you, we might be suspicious, but if we don't have evidence, then we will be compelled to release you, because to take someone to court means you must have gathered your evidence, and that person will be prosecuted successfully. Oyo ye mwogezi wa UPDF Chris Majesi ng'atunnyonnyola amannya g'omuwala omutujju eyabadde azze n'ebbomu mu kifuba okutulika n'abalamazi. Y'omu bannamawulire bamubuuzizza, otugambye omuwala ono mwamukwatako mu 2020, lwaki mwata omutujju? N'agamba tetwalina bujulizi ne tumuta. Nga bwe mumanyi amateeka g'eggwanga gatugamba nti bw'oba tolina bujulizi omuntu omuta. Kino nakyo nkiwulidde kituufu, ne kale abaana ba NUP bano balina obujulizi ku bo, si kyekindeese. Tugenda beera ng'ensonga tugigaziya. Olunaku lwabadde lwa Mande, abasirikale aba UPDF bagenze ne balumba police station namba, ne bagikuba ne osi, ne baleka nga bamutaddemu emiggo, ne bamusiba n'omusiba. Biki ebyabaddewo? Biki ebigenda maaso mu ggwanga? Wano bannayuganda we bagambira nti buli omu ajja kiwulira oba ojja kiwulira. Bigambo byayogerwa Bobi Wine, ne kirabika kino buli omu ajja kukirozaako, n'abo abalina obuyinza bajja kukirozaako. Emmotoka eza drone zasazeko police station ne bakuba. Si gwe mulundi ogusoose, si gwakubiri, wabula emirundi egiwerako. Now, era njagala tuwulirize ebigambo bya father. Waliwo father eyayogedde ebigambo wakati nga mwami Museveni atudde awo, byendowooza nti simanyi oba mwami Museveni yabifumiitirizaako oba teyabifumiitirizaako. Awo nze naawe, but of course byetugenda okubeera nga tutunuulira bingi, byetugenda okubeera nga tutunuulira naddala olunaku olwaleero. Munzikirize tukole bwe tuti nkomewo tweyongereyo. Mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga otwegesa amaaso awamu n'okubeera nga otugoberedde ebbanga lyonna. Weebale nnyo, weebalire ddala
okubeera ng'otugoberera. Ngenda kusaba video yaffe giwe like mukwano gwange yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga, ensonga nnyingi ogenda kubeera nga oziraba era ogenda kubeera ng'ozifuna mu butuufu bwazo nga tetusengezeemu ebyo by'oteekeddwa okuwulira, tubikuwa nga we biteekeddwa okubeera. Nzikiriza mukunzikiriza tutandike ne poliisi. Olunaku lwali lwa Mande amawulire gafuluma. Mu kufuluma kw'amawulire gano nga gasooka kuwandiikibwa nti aba UPDF balumbye police station namba ne bagisakata kibooko ne bakwata Ossi ne bamuggalira ne bamala ne bamansa n'amasasi. Embeera eno ezzeetuukawo si gumu si ebiri, naye nga abakulu bw'obuuza abapoliisi batugamba nti ensonga ezo ziri mu bakulu, so nga ate emirundi mingi yo UPDF ezze yeewala okwogera ku nsonga zino. N'ekifaananyi ky'eggwanga mwe lirabikira wakulu nnyo kubanga bwe balumba poliisi ennene bwetyo, singa kabadde ka police post ogamba kale, naye poliisi ennene bwetyo. Njagala tusooke tulaba akatambi ako, simanyi oba kaliko eddoboozi, then tulabe. Bajasa bagayiwa okuba mu ofisi ya Brigadier Moses Lukyamuzi balumbye poliisi wa Kiso ne bakola effujjo ku DPS esakizera okugenda kuyimbula abamu ku basibe bakwatidde mu vyo gy'ettaka. Bano bajjidde mu kika kya drone ne basalako poliisi wa Kiso ne balumba DPS okumukuba olw'okubalemesa okutolosa omusibe. DPS aganye okulabikira mu kamera za bategeeza nti bamulumbye mu ofisi ne bagala okumwambula engoye era n'abasirikale adde ku poliisi bakutte mango emmundu okulaba nga balulwanirira. Onannyonnyodde nti bazzenga abalina omusibe gwe balesi kyokka agenze okulaba nga bangi bafuutuka mu motoka ne basalako poliisi ne batandika okuba amasasi. When they came, they just told me, remove uniform. I said, I remove uniform. Like, you remove our uniform. Which company can you start with? I said, you guys, are you not upstairs? Are you not upstairs? Why am I fighting them? I should remove uniform because I went and removed their clothes. I am working with the uncles. These are brothers. And we had our final here. Now today they came again to attack us, but we are the ones who went and they also showed chocolates were there. Kyokka balabye abasirikale ba poliisi batabusika okusalawo okudduka era n'abasirikale bigattwa kalapisi Moses Nanuko okuveekawo empi ne bagoba abasirikale nga bayambibwako ab'amagye okuva mu nkambi y'e Kakiri. Bano abagomyi ne bakwatira ku Yesu amala kyokka baganya okuva mu motoka okutuusa nga bakama baabwe abasindise batuuse.
omuntu ayinza okubuuza ggwanga kimwe tuli mu Uganda. Abasirikale ba UPDF balumbye poliisi, DPC bamukubye, bamusibidde mu ofiisi, bakoze effujjo lyonna erya buli kika. Ensonga zempuliddeko nti babadde mu nsonga za ttaka. Kyetaagisizza kuyita magye kuva mu barracks ey'ekakiri ne poliisi endala eriraanyeewo okujja okugumbulula ab'amagye abazze ku nsonga z'ettaka. Bwe babagobye, amagye gagoba ne poliisi ez'okuyambako egoba. Bwe babasanze ne babakwata, balemedde mu mmotoka okutuuka nga ababatumye bazze. Kitegeeza mu Uganda bw'obeera nga oli munene mu position osobola okukozesa ab'ebyokwerinda gwe kyowulira oyagala. Kakati bagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira busubi bwe bukutuka. Kakati zino njovu bwe gaba nga amagye bwe gasanze ababadde mu mmotoka galemereddwa obbajjamu, bali ne bagamba tuvamu nga bakama baffe bazze. Kitegeeza mwe abazze okutaasa muyinza n'okubeera nga muli bikere kube muzze okukwata. Bwe kiba nga balemereddwa obbajjamu naye nga barracks namba okuva ekakiri ey'amagye esituse ne poliisi namba endala naye esituse, kino kitegeeza be muzze okukwata eyabatumye munene nnyo. Bino bitwalawo eggwanga. Mogani musajja wattu omwavu anaafuna obwenkanya nga tasobola kusitula wadde wakasaale. Abe musajja wattu ye anaakola atya singa jjajjaawo anaamukubira n'amugamba nti munnange muzzukulu bali wano bangoba. Aba atalina connection, alina kyagenda okutaasa jjajjaawe kubanga DPC yalemesezza ttaka kulikola ki? Kulibba. Gwe balemesezza ettaka n'asitula amagye gajje gakwate DPC bakube n'okkuba ne bamusibira ne mu ofiisi. Bwe basibidde DPC mu ofiisi ne bakuba amasimu amagye gajje gabayambeko okuva ekakiri ne gajja emmotoka namba ne bafunawo ne poliisi ebaliraanye nayo neereeta emmotoka namba. Ab'amagye ababadde bazze kwegamba okukakkanya DPC ne badduka. Jamu n'abakwata bwe yabakutte ababadde bagoba ng'osuubira ababadde bagoba bakwate. We batuusewo bali balemedde mu mmotoka ne bagaa tetugenda gifuluma okutuuka nga abantu bakama baffe batuuse wano. Kitegeeza bakama baabwe babedde n'okusinga ababadde babagoba era balemereddwa bajja mu mmotoka. Ly'eggwanga lye tulimu. Omunafu olina dyesonyiwa, omwavu olina dyesonyiwa. Oyinza obutasobola kufuna ka passport genda Dubai, beera mwolabe ebirabo olabe firimu. Eno Uganda firimu. Era njagala bategeeza bw'olaba ebintu bwe bityo ogumamu ayina ettaka balitwale. Ogumamu ne balitwala kubanga akaseera kajja ogenda kuddizibwa ettaka lyo. Abalitwala balitwala lw'amaanyi so si butuufu bwakyo. Kati buli omu waali ajja kiwulira, ajja kukiwulira. Kati mulabye either yaguze ettaka ayagala ditwala ku mpaka negolooza be yaliguzeeko baliwo. Kitegeeza yaliguze ku munaku atasobola yadde ositula ow'akasaale nga mmogani wange. Okategedde? So tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza oba tukkirize tugende wa Chris Magezi ye mwogezi wa UPDF. Nga bonna bagambe mu mboozi gye twabateereddeyo nga mbagamba nti tusuubira
olunaku olwaleero olunazibira oba olunaku olwenkya ebitongole byokwerinda okujja bitu briefing ku kibaddewo oba ekyabaddewo eri abatujju ababadde bazze okuba abalamazi. But banguye statement ne bagikola nga tewannayita yadde ssaawa 48. Mu statement eno bwe nabadde nkola emboozi eno neebuuzizza ebibuuzo. Lwaki poliisi n'ab'ebyokwerinda tebajja ne batubuulira? Kisoboka kitya okubeera nga mangu ago bafunye information? Era nembuuza, bw'abanga ono omuwala taata we yali mutujju nga bwe batugamba, lwaki omwana ono babadde tebamutambulizaako maaso? Kirungi avuddeyo n'atugamba nti omuwala ono bamukwata nako mu 2 naye ne bamuta. Akatujju baakakwata kawala k'omutujju nga nako katujju baakakwata. Kongereko experience y'obutujju, kongereko. Then later ne bamuta okusinziira ku Christmas Jazz omwogezi wa UPDF ne bamuta. Bwe bamuta tebasigala nga balondoola. Kakati wano wennina obuzibu, mukuta omuntu gwe muteebereza nti mutujju nye ne mumuvaako. Tebalondoola okutuuka leero. Wabula ate batugambye nti olunaku olwajjo balina gwe babadde bakutte n'abawa information ku kyekiyinza okubeerawo, era yabayambye nnyo. Then omuwala gwolengera ku screen oyo mutujju, naye baaba bwe kaba nga katujju olaba bw'okagwamu bw'abanga mutujju olaba bw'okagwamu oli eyo mu kibaala n'okagwamu olaba kaja ti kumbe omutima kayina gw'abatujju kakulabamu bifiififi. So kale omuwala oyo afudde atulise ne bomu nga kitaawe yatulikira ku CPS, omwana atulikidde munyonyo abadde ayagala genda na tata yali ayagala genda na poliisi ya CPS namba. Kakati omwana abadde ayagala genda na bajulizi balamazi. So batugambye nti okunoonyereza kwabwe kulaga nti bano bakabinja aka RDF aka ADF, Allied Democratic Force. RDF gundi ADF omanya agitwala okitegedde? Kale tetujja kayana nansi omutujju yoyo. Babuuzizza ekibuuzo Christmas Jazz, omwana ono lwaki mwamuta ate nga mutegedde nti mutujju? Bino byayanukudde. Agambye amateeka ga Uganda omuntu wemuba temumulinaako bukakafu mumuta n'agenda. Baata omwana ono mwaka gwa 2020 agende tebalina bukakafu. Ne kati bakakasiza mutujju kati bakakasiza katujju. Ekyo kyekifaananyi ekyasembyeyo. Bambye n'atulika essimu n'esigala yo teyafunye buzibu. Simanyi tombuuza nti essimu wagitunuddemu, simanyi. Now tugenda beera ng'era tutunuulirawo emboozi awo. In fact ndowooza tusooke tufune emboozi ya Christmas Jazz, si bwe kiri? Tusooke tufune ku mboozi ya Christmas Jazz then tujje ku father ine ebigambo ebimpoomedde olunaku olwaleero, ebyampoomedde ennamugongo. Nendowooza nti naawe bijja beera birungi ng'obiwuliddeko. Katusooke tubifune.
it would be a different story right now, and thankfully it hasn't. It's when we had her in 2023 in October, when we interrogated her, and later we visited her. So this is her most recent photo, which we were also able to obtain. She's called Katushabe Aisha, aka Yaruhanga Sumaya, aka Kabonesa. So first things first, today was Martyrs Day 2025, and as we speak, I think the main event of prayers at the main praying sites, that is the Catholic shrine, the Anglican shrine, and the Munyonyo Basilica. Prayers have concluded successfully, and the faithfuls are going back to their respective destinations. So I think we commend the security services for again pulling off this momentous event. We know that it involves multitudes of worshippers and faithfuls in their millions, and we have yet again delivered safety to all who turned up for prayers today. However, it could have been a disaster if it was not for the vigilance of the security services. This morning at around 8:30, our counterterrorism units intercepted a suicide bomber who was riding on a motorcycle. We intercepted her 600 meters from the Munyonyo Basilica, and that was the ultimate target. If she had managed to infiltrate through, I think we would be talking about a different story now. But we engaged them, and ultimately her explosive she was wearing or carrying in the backpack went off, and the rider also died. The suicide bomber is and by the way, all these preliminary findings and strongly so point to ADF operatives. This lady, the suicide bomber, has been in our custody before in 2023. I think it was October, and we interrogated her because she had links to ADF. She was known as Aisha Katushabe, also known as Biarohanga Sumaya, also known as Kabonesa, in her 20s. Intelligence findings show that her husband called Muzaffar was killed by our counterterrorism forces in 2021. He was among the group who wanted to bomb the funeral and mourners of the late Deputy Inspector General of Police, Paulo Kechi. That time we arrested some suspects and some were killed. We also know that she was a daughter to Abdu Shakur. Abdu Shakur is the suicide bomber who blew himself at the Central Police Station in Kampala in 2021. The other incident was, I think, along Parliamentary Avenue. So these are strong links to ADF, which we knew about. And in relation to today's event, intelligence was aware that the ADF was planning to attack
worshippers and pilgrims on this day. In fact, 2 days ago, we arrested a suspect who is in custody right now, and he gave us very useful information. We found him with laptops and several rounds of ammunition, and the interrogations are still taking place. So we had strong links, and our people on the ground today, we are very vigilant and aware, and we congratulate all the security forces today who are in the field, the UPDF, the Uganda Police Force, and the intelligence services, for preventing a catastrophe. We could have been talking about many people dead and injured today, and the entire city would have been in panic and confusion. So briefly, that's about the event today, but I think the important message is that we have, again, the security forces delivered a successful Martyrs Day celebrations, and thanks to them, nobody has died, nobody is injured, although there were attempts to do so by some clearly very negative forces in outside. Byebyo taata w'omuwala yali mutujju, yagenda ne yeetulisiza ku CPS. Bba w'omuwala naye yali mutujju, counter terrorism unit yamukuba n'emutta. Omwana mutujju. Kale bwe kati taata w'omuwala mutujju, kyokka n'omuwala muwala we yafumbibwa musajja mutujju. Kati batta taata mu 2023, taata naye counter terrorism n'emukuba amasasi n'emutta. Kakati n'omwana agenze, abaana baabwe baliwa? Kubanga bw'abanga taata yali mutujju, bba w'omukyala yali mutujju, omukyala mutujju, abaana baabwe baliwa? Bba abooluganda bali luddawa? Morgan agambye nti famire eno tetunnagifunamu mulamwa, bonna bafudde tewali kye bakoze. Bonna bafudde tewali kye bakoze. Oyina gy'obadde wabatuma? Mission. Kale yeyo famire naye bwe kibanga famire yonna mugitegedde nti yabatujju, abaana baabwe bali luddawa? Sigambye nti mubakoleko, naye mutemuveemu abajja okuwoolera. Abooluganda bo gye bali, oba mu zino famire taata yazaala muwala we nga teriiyo maama. Abaffe oli omwami eyawasa ono oba naye talina baaluganda. Kale tubirekedde ab'ebyokwerinda, oba bituufu oba si bituufu, byonna tubibalekedde. Bwe tuba tubibalekedde munzikirize, ate era tulabe kano akatambi. Waliwo father nnyumidde mu kubuulira kwe, waliwo gy'atuuseeyo n'ayonoona, naye ate entandikwa ye ebadde ewooma. Katumufune. Paul says, do not be proud. Paulo agamba tembera ba malala. Associate with people of low position. Naye kwatagana n'omuntu wa wansi. The peasants, abatalina kye balina, who make our ordinary voters, abo abatulonda, the low income workers, abafuna empola, the pedestrians that walk up and down the streets, abatambuza ebigere, the unemployed youth, abatalina mirimu abavubuka, they below there. abo abali wansi awo. Come down to them. Kakkana Like Jesus left heaven and came down to nga us. Yesu bwe yava mu ggulu nakka, Because he wanted to lift us up. yayagala okusitula abali wansi. So for those of us who are in leadership,
bwe kiti abali mu bukulembeze let's bring them up also. naffe tusitule abali wansi That's where the majority of our people in the nation are. kubanga abantu baffe abasinga mu ggwanga bali wansi. Number 2, Ekyokubiri, do not be conceited. twala kubeera waggulu. And conceit is excessively proud of oneself, Ekitiibwa ekitaliimu kwe kwelowooza ng'oli mukulu nnyo, where you are wanting everything for yourself ng'ebintu byonna obyeyagaliza, and you want to promote your self-image. oyagala kugulumisa kitiibwa kyo. There's a man in the Bible called Zacchaeus, Waliwo omusajja mu Bayibuli ayitibwa a very Zaakayo, true example of the syndrome. naddala akwatagana n'ekintu In ekyo. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Lukka 19 He was rich, yali mugagga. but he was rich because of the sweat of other people through taxes. Yali mugagga ng'obugagga bujja mu misolo gy'asolooza. He climbed a sycamore tree N'alinnya omuti omusikamooli for positive visibility. ng'ayagala alengere, He wanted to see Jesus, but he also wanted to be seen. kulengera Yesu naye bamulengere. But Naye when Jesus met him, Yesu bwe yamusanga, things completely changed, ebintu ne bikyukira ddala, because Jesus changes. kubanga Yesu He akyusa. gave to the poor. Yajja eri The ones he used to get from, he gave to them. be yajjangako ebintu n'abaddiza, Then he made a promise n'alyoka asuubiza, that if I've cheated anybody out of anything, I'll pay back 4 times. obanga nali azaamanya omuntu yenna nja kumusasula emirundi ena. Change came to him. Change came to him. Okukyusibwa ne kujja gy'ali, And he emptied himself. n'alyoka yejjako by'alina. We may imitate Zacchaeus today, Oyinza okuba ng'oli nga Zaakayo leero, so that when we follow and imitate the spirit of Uganda Martyrs of self-sacrifice, it is a self-sacrifice we should be. bwe tugoberera abajulizi naffe tubeere n'okwewaayo. Zacchaeus gave everything. Zaakayo n'awaayo byonna, He said to Jesus, half my property I'll give to the poor. n'agamba ekitundu ku byange n'awa And if abaavu, I've cheated anybody out of anything, I will pay back 4 be times. nanyaga nja kubaddiza emirundi ena. Beloved, Abaagalwa, do not be conceited. temuba na kitiibwa So kyekulembeza. said Paul. Pawulo bw'agamba. Number 3. Ekyokusatu, Do not pay anyone evil for evil. tosasula kibi na bubi. He said, be careful to do what is right in the eyes of everyone. Weegendereza okukola ekirungi mu maaso g'abantu bonna, Be able to walk like you belong. olyoke otambule ng'omu ku abo, And you belong to someone who walked the planet that way. oli ng'omulala atambulira ku nsi kuno. Everywhere he went, he did good. Buli we yatambulanga yakolanga He bulungi, touched the untouchable. yakwatako He healed the abatakawatako, blind. n'awonya He opened abazibe, the ears of the deaf. bakiggala n'abagula He amatu, raised the crippled. n'alyoka atambuza He abalema, fed the hungry. n'alyoka aliisa abayala. Everywhere he went, he did good. Buli we yagendanga yakolanga He bulungi, never paid back evil for evil. teyasasula bubi olw'ekibi. Actually, on that cross, Ku musalaba a prayer he prayed is powerful. yasaba okusaba okw'enjawulo, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. n'agamba nti kitange basonyiwe tebamanyi kye bakola. Forgive the Jewish leaders. Basonyiwa Forgive Abayudaaya, the Roman soldiers sonyiwa Abaruumi and the Roman leadership. n'abo bonna babakulembera, Forgive you and forgive me. sonyiwa ggwe nange. That prayer has a long implication to us today. Okusaba okwo naffe kutukwatako. Fourthly, Ekyokuna, do not take revenge. tosasula, towoolera Do ggwanga. not take revenge, my dear friends. Bannange tosasula akoze bubi, But leave room for God's wrath. kkiriza Katonda. It is mine to avenge. Katonda agamba nti nze nsasula I akoze will ekibi. repay, says the Lord. Mukama agamba nti nze nja okusasula abo abakoze In the ekibi. days of Moses, Mu biseera bya Musa, a tooth for a tooth, eyajjangamu erinnyo nga and an bamugyamu eye for an erinnyo, eye. ajjemu eriiso bamugyamu liiso. The Old Testament time. Naddala endagaano But enkadde, then the New Testament time, mu ndagaano empya, Jesus said, love even your enemies. Yesu n'agamba nti yagala abalabe Now, bo. this is a very tall order. Bannange kino kizibu. Unless you have the Spirit of God, you cannot do it. Okuggyako ng'omwoyo ali ku ggwe toyinza kikola. And then fifthly, Ekyokutaano, do not be overcome by evil, towangulwanga bubi, but overcome evil with good. wangula obubi n'obulungi. That is in verse 21. Olwabirimu olumu. So Paul is exhorting us, Pawulo atuyigiriza like he exhorted the Romans of the days. nga bwe yagamba Abaruumi mu kiseera ekyo. Therefore, beloved, N'olwekyo abaagalwa, hear the divine invitations muwulire okwaniriza kwa Katonda. that I would like you to take seriously. Era njagala kino mukitwale nga kikulu. Number one, Jesus said, Ekisooka Yesu agamba, let your light shine before men, that they may see your good works and give God the glory. omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu balabe ebirungi bye mukola balyoke baddize Katonda Be ekitiibwa. the light.
beera omusana and don't hide your light. era tokweka musana gwo. If you are a Christian, bw'obanga oli mukristaayo light your world, tangaaza ensi gy'obeeramu, light your community, balyoke balabe omusana be gwo. exemplary. Balungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.